আজকের ভিডিওর বিষয় প্রয়োজনীয় কিছু কিবোর্ড শর্টকাট। Ctrl+A যে কোনো উইন্ডো এর সকল উপাদান সিলেক্ট করা। Ctrl+B লেখা বোল্ড করা। Ctrl+C কপি করা। Ctrl+D ফন্ট ডায়ালগ বক্স ওপেন করা। Ctrl+E সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট। Ctrl+F ফাইন্ড ডায়ালগ বক্স ওপেন হয়। Ctrl+G গো টু ডায়ালগ বক্স ওপেন করা। Ctrl+H ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস ডায়ালগ বক্স ওপেন করা। Ctrl+I লেখা ইটালিক করা। Ctrl+J জাস্টিফাইড অ্যালাইনমেন্ট। Ctrl+K ইনসার্ট হাইপারলিংক ডায়ালগ বক্স ওপেন হয়। Ctrl+L লেফট অ্যালাইনমেন্ট। Ctrl+M রাইট ইনডেন্ট। Ctrl+N নতুন ডকুমেন্ট ওপেন করা। Ctrl+O ওপেন ডায়ালগ বক্স ওপেন। Ctrl+P প্রিন্ট ডায়ালগ বক্স ওপেন। Ctrl+Q Ctrl+R রাইট অ্যালাইনমেন্ট। Ctrl+S সেভ ডায়ালগ বক্স ওপেন হয়। Ctrl+T Ctrl+U লেখার আন্ডারলাইন। Ctrl+V পেস্ট। Ctrl+W উইন্ডো ক্লোজ হবে। Ctrl+X কাট। Ctrl+Y রিডু বা রিপিট। Ctrl+Z আনডু হবে।